We were just reading recently where Mahaprabhu was glorifying Srila Haridas Thakur like he had 100 mouths. Мы недавно читали, что Махапрабху, он прославлял Шрилу Харидас Тхакура, как будто бы у него 100 уст. So it's explained that when you glorify the dear devotees of Mahaprabhu, then he becomes very, very pleased. Говорится, когда ты прославляешь дорогого преданного Махапрабху, тогда он становится очень доволен. So to become Krishna conscious, we have to develop Krishna prema. И чтобы стать сознающими Кришну, мы должны развить Кришна прему. We need prema in order to be really Krishna conscious. Нам нужна према, чтобы в действительности быть сознающими Without Кришну. prema, without real love for Krishna, we cannot really surrender properly. Без премы, без настоящей любви к Кришне мы не сможем предаться правильно. Without prema, our so-called surrender is partial. Без премы наше так называемое предание. Sometimes we're surrendering, other times we're not surrendering. Иногда мы предаемся, а иногда мы не предаемся. Right? Without prema, our so-called surrender is conditional. Без премы наше так называемое предание As long as условно. Krishna does everything for us and fulfills all our desires, then we like to serve him. Когда Кришна делает, что мы хотим, и удовлетворяет наши желания, мы хотим ему служить. And if we're not getting our way, like little kids, we're kicking and screaming, then we become, I don't know if I want to serve. А если нам не по-нашему, мы как дети маленькие пинаемся и кричим, и говорим, я не знаю, So that is хочу ли called служить. conditional surrender, Это означает условное предание. like a business deal. Как деловая сделка. So this is a symptom of not having real prema, real love for Krishna. Это признак отсутствия настоящей премы любви к Кришне. Or if our surrender is artificial or sentimental, yes, everything is for Krishna, I love Krishna, and then we don't really do anything, we're just speaking from the lips. This is artificial, sentimental. Или искусственное сентиментальное предание. Да, я Кришну люблю, все для Кришны, но ничего не делаю. So this is also not the real surrender. И это также не является настоящим So преданием. without prema, we cannot completely surrender to Krishna. Поэтому без премы мы не можем полностью предаться And Кришне. Mahaprabhu is the giver of Krishna prema. А Махапрабху, он дает Кришна So прему. we should always think in our chanting, in our activities, that how can we please Sri Chaitanya Mahaprabhu? И мы всегда в своем воспевании, в свидетельстве должны думать, как я могу удовлетворить Шри Чайтанью Махапрабху. Because he is the giver of Krishna prema. Потому что он дает Кришна прему. So if we really want to be Krishna conscious and we really want to surrender to Krishna and ultimately go back to Krishna, then this Krishna prema is required. И если мы в действительности хотим сознающими Кришну стать и вернуться к Кришне, то тогда необходима Кришна према. And that comes if we can please Sri Chaitanya Mahaprabhu. И это приходит, если мы сможем удовлетворить Шри Чайтанью So we Махапрабху. want to glorify his dearest devotees, И мы хотим прославлять его до самого дорогого преданного. and one of those is Srila Haridas Thakur. И один из таких самых дорогих это Шрила Харидас Тхакур. This is the text one. Это первый текст. Namami Haridasam tam Chaitanyam tam chatat prabhum samstitam api yan murtim svanke kritva nanartaya. Translation. Перевод. Let me offer my respectful obeisances unto Srila Haridas Thakur and his master Sri Chaitanya Mahaprabhu, Позвольте мне предложить свои поклоны Шриле Харидас Тхакуру и его господину Шри Чайтанье Махапрабху, who danced with the body of Haridas Thakur on his lap. который танцевал с телом Шрила Харидас Тхакура на своих руках. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Daya Maya Jaya Dvaita Priya Nitya Nanda Priya Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama. Number one. Is it on number one? That's the one. That's the one? That's one. Okay. That's what it is. Это то, что оно есть. Translation. Перевод. All glories to Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is very merciful and who is very dear to Advaita Acharya and Lord Nityananda. Вся слава Шри Чайтанье Махапрабху, который очень милостив и очень дорог Шнитинанди Прабху и Адвайте Ачарье. All glories to the master of Srinivas Thakur. Вся слава господину Шриниваса Тхакуру. All glories to the master of Haridas Thakur. Вся слава господину Харидас Тхакуру. All glories to the dear master of Gadadha Pandit. Вся слава дорогому господину Гададхару. All glories to the master of the life of Swarup Damodar. Вся слава господину жизни Сварупы Дамодара. All glories to Lord Sri Chaitanya, Вся слава Господу Шри who is very Чайтанье, dear to Kashi Mishra. который очень дорог Каши He Миши. is the Lord of the life of Jagadananda
Он Господь жизни Джагадананды. and the Lord of Rupa Goswami, И Господь Рупа Госвами. Sanatan Goswami, Санатана Госвами. and Raghunath Das Goswami. И Рагунат Дас Госвами. All glories to the transcendental form of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Вся слава трансцендентной формы Шри Чайтаньи who is Махапрабху, Krishna himself, который сам the Кришна, Supreme Personality of Godhead. Верховная Личность Бога. My dear Lord, kindly give me shelter at your lotus feet Мой дорогой Господь, пожалуйста, дай мне прибежище у Твоих by your лотосных стоп causeless mercy. по Своей беспричинной милости. All glories to Lord Nityananda, Вся слава Господу who Нитьянанде, is the life and the soul of Sri Chaitanya Mahaprabhu. который жизнь и душа Шри Чайтаньи My Махапрабху. dear Lord, kindly give me engagement in devotional service at your divine lotus feet. Мой дорогой Господь, пожалуйста, займи меня преданным служением у Твоих лотосных стоп. So Krishnadas Kaviraj Goswami is asking, please give me the engagement in devotional service at your lotus feet. И Шрила Кришнадас Кавираж Госвами говорит, пожалуйста, займи меня преданным служением у Твоих лотосных стоп. All glories to Advaita Acharya, Вся слава Адвайте who is Ачарьи, treated by Sri Chaitanya Mahaprabhu as superior due to his age and respectability. к которому Шри Чайтанья Махапрабху относится как к старшему в результате его возраста. Please give me engagement in devotional service at your lotus feet. Пожалуйста, дай мне вовлечение в преданное служение у Твоих лотосных All стоп. glories to all of the devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Вся слава всем преданным Шри Чайтаньи Махапрабху, for the Lord is their life and soul. поскольку Господь является их жизнью и душой. All of you kindly bestow devotional service unto me. Все вы милостливо пролейте возможность совершать преданное So he's служение. going to the Lord and all of the Lord's devotees and asking all of them, please kindly bestow devotional service unto me. Let me serve you. И он идет к Господу и дорогим преданным Господу и говорит, пожалуйста, позвольте мне служить вам и заниматься преданным It's a служением. nice mood of servant, Это хорошее настроение of слуги, devotee of Mahaprabhu. преданного All Махапрабху. glories to Rupa Goswami, Вся слава Рупи Госвами, Sanatan Goswami, Jiva Goswami, Raghunath Das Goswami, Raghunath Bhatta Goswami, Gopal Bhatta Goswami, 6 Goswamis of Vrindavan. They are all my masters. 6 Госвами Вриндавана, они все мои господа. One Diksha Guru, unlimited Shiksha Guru. Один Дикша Гуру, безграничное количество Шикша This is Гуру. a Shastric reference. Это утверждение шастр. Then Krishnadas Kaviraj Goswami says, I'm writing this narration of the pastimes and the attributes of the Lord by the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu and his associates. И Шрила Кришнадас Кавираж Госвами говорит, что я пишу эти описания игр Господа, его атрибутов по милости Шри Чайтаньи Махапрабху и его спутников. I do not know how to write properly, Я не знаю, как писать правильно, but I am purifying myself by writing this description. но я очищаю себя, писая это So under описание. the order and to try to please the Lord, he's trying to write По приказу и пытаясь удовлетворить Господа, он or старается trying to писать. speak. Он старается говорить. And he's feeling, I don't know if it's proper or not. И он чувствует, я не знаю, правильно это или нет. He's just trying. Он просто старается. And he said, I'm purifying myself by writing this И description. он говорит, я очищаю себя, So делая это he's описание. saying for his own purification. Он говорит для собственного очищения. And if other persons also hear and they also get the mercy of Mahaprabhu, Mahaprabhu's devotees, they may also be purified. И если другие личности тоже будут слушать эти описания, они тоже могут быть Our only очищены. desire is to have our consciousness purified by hearing this Harikatha Krishna Nam emanating from the lotus mouth of our spiritual master, from the Vaishnavas. Единственное наше желание, это чтобы наше сердце и сознание очистилось, слушая слова вайшнавов и духовного учителя. So Sri Chaitanya Mahaprabhu, he resided at Jagannath Puri with his personal devotees and he enjoyed congregational chanting of the Hare Krishna Mahamantra every day. Шри Чайтанья Махапрабху со своими близкими спутниками находился в Джаганатхапуре и наслаждался воспеванием Хари Кришна Махамантры каждый In день. the daytime, Mahaprabhu engaged in dancing and chanting and seeing the temple of Lord Jagannath. Днем Махапрабху вовлекался в танцы и воспевание и посещал храм Джаганнат. And at night, in the company of his most confidential devotees such as Ramananda Roy and Swarup Damodar Goswami, he tasted the nectar of the transcendental mellows of Lord Shri Krishna's pastimes. И по ночам с Сварупа Дамодаром и Раманандом Раем он наслаждался трансцендентным вкусом игр Господа. That's a nice sadhana, huh? Это хорошая садхана. Sri Chaitanya Mahaprabhu very happily passed his days in this way at Nilachal Jagannath Puri. Шри Чайтанья Махапрабху очень счастливо проводил свои дни в Нилачале в We're Джаганатхапуре. supposed to be happy. Это мы должны быть счастливыми. We're supposed to be happy, right? It's supposed to be joyfully Это performed. должно с радостью быть And if осуществляться. we have mercy of Mahaprabhu, Mahaprabhu's devotees, then we will be happy, we will be joyful. Если мы получим милость Махапрабху и преданных Махапрабху, мы будем счастливы и радостны.
Feeling separation from Krishna, he exhibited many transcendental symptoms all over his body. Чувствуя разлуку с Кришной, он проявлял трансцендентные признаки в своем теле. And day after day, the symptoms just increased on and on. И день за днем эти признаки And увеличивались. at night, these ecstatic symptoms, they increased even more. А по ночам эти экстатические признаки увеличивались еще And сильнее. all of these symptoms such as transcendental anxiety and agitation, И все эти признаки, такие как трансцендентное возбуждение и переживание, and talking like a madman, и разговоры как у were сумасшедшего, present just as they are described in the Shastras. они проявлялись так же, как они описаны в You шастрах. sit there, relax. Are you all right there? Yeah, You can go anywhere you want. Вы можете где угодно сидеть, That's because you're dancing up and down потому что ты танцуешь for many years. вверх и вниз много лет. We're reading about Srila Haridas Thakur Мы читаем о and Шри Харидас Тхакуре his passing, и его уходе. and described that Mahaprabhu was chanting and dancing with his devotees every day, И тут описывается, что Шри Чайтанья Махапрабху пел и танцевал с doing своими this преданными каждый Premanam день. Sankirtan, Naga Sankirtan, Делая Преманама Санкиртану, Нагара and Санкиртану. going to see Lord Jagannath. И отправлялся увидеть Then Господа at Джаганнатха. nighttime, with Ramananda Roy and Swarup Damodar, were discussing intimate pastimes of Radha and Krishna. И по ночам с Раманандом Роем и с Варупа Дамодарой обсуждал игры Кришны. And he was manifesting continuously and even more at night these symptoms of ecstasy, И он постоянно проявлял эти признаки экстаза еще больше по just ночам, like a madman. как сумасшедший. And all of those symptoms are described in the И Shastras. все эти признаки, они описаны в шастрах. And Swarup Damodar Goswami, Ramananda Roy, they were the chief assistants of Mahaprabhu. They stayed with him both in the day and in the nighttime. И Сварупа Дамодара и Рамананда Рой были главными спутниками Господа, они оставались с ним днем и ночью. So one day Govinda, the personal servant of Sri Chaitanya Mahaprabhu, he went in great jubilation to deliver the remnants of Lord Jagannath's food to Haridas Thakur. Однажды Говинда, секретарь Господа Чайтаньи, он с великой радостью отправился отдать остатки пищи Господа Джаганнатхи Шри Харидас Тхакуру. When Govinda came to Haridas, he saw that Haridas Thakur was lying on his back and chanting his rounds very slowly. Когда Говинда пришел к Шри Харидас Тхакуру, он увидел, что он лежит на спине и воспевает свои круги очень медленно. And Govinda said, "Please, Haridas, rise, take your Mahaprasadam." И Говинда сказал: пожалуйста, Харидас, вставай и прими свой And Махапрасад. Haridas Thakur replied, "Today I shall observe fasting. И Харидас Тхакур сказал: сегодня я буду поститься. I have not finished chanting my regular rounds, number of rounds. Я не закончил свое регулярное количество кругов. How then can I eat?" Как тогда я могу кушать? Sounds like us, right? Звучит как мы. But you have brought the Mahaprasadam, Но ты принес Махапрасада. so how can I neglect it? Поэтому как я могу пренебречь этим? So saying this, he offered his prayers to the Mahaprasadam, and he took a little portion of it and he ate it. И сказав это, он предложил свои поклоны Махапрасаду, сделал маленький кусочек. So there's some nice instruction here. Это хорошее If someone наставление comes здесь. to give you some Mahaprasadam, you must honor some of it. Если кто-то приносит тебе Махапрасад, ты должен почтить часть этого. Sometimes you see devotees that say, no, I just ate, Иногда ты говоришь, и тогда преданный говорит: да нет, я только что покушал. right? Or I'm just fasting today. Или я просто пощусь сегодня. Right? If somehow Krishna sends a Mahaprasad, just a little bit, then you must take it. Если так или иначе Кришна посылает Махапрасад, ты должен немножечко принять. And Srila Haridas Thakur was so strict that he would not eat before he finished his rounds. И Шрила Харидас Тхакур был таким строгим, что он не кушал, пока не закончит свои круги. We won't chant unless we eat. Мы не будем воспевать до тех пор, пока не покушаем. Isn't it? So these Vaishnavas, they do their service, and when they do their service, then after that, then they'll think about, feeding the body. И вайшнавы, они делают служение, и после служения они уже думают, как покормить So we тело. are aspiring Vaishnavas, Поэтому мы стремимся стать to вайшнавами, say the least. как сказать, по крайней мере. And Srila Prabhupada has a purport here. Шрила Прабхупада здесь есть He says, комментарий. Mahaprasadam is non-different from Krishna. Он говорит: Махапрасадам не отличен от Кришны. Therefore, if Krishna comes, you have to take it. Поэтому, если Кришна приходит, ты должен принять это. Therefore, instead of eating Mahaprasadam, one should honor it. Поэтому вместо того, чтобы кушать Махапрасад, человек должен выражать ему Right? почтение. How many times do you say, I have to go honor prasadam? Сколько раз мы говорим, мы должны почитать эти What просады. do we say? I got to go grab a bite to eat. А Right? мы говорим, мне надо пойти, как сказать, наесть. Right? Instead of going to take, holy bath in the Radhakund, I went for a dip today.
И вместо того, что сказать, я пошел принять святое омовение в Радхакунде, я пошел, так сказать, окунуться. So we should honor it, Prabhupada said. Поэтому Прабхупада говорит, мы должны почитать это. Akarila Vandana means he offered prayers. Вот это слово означает, он предложил молитву. When taking Mahaprasadam, one should not consider that the food ordinary preparations. Принимая Махапрасадом, человек не должен считать, что это пища обычных Prasad приготовлений. means a favor. Прасад означает One благосклонность. should consider Mahaprasadam a favor of Krishna. И вот это мы должны считать Махапрасадом, это благосклонность Кришны. As stated by Srila Bhaktivinoda Thakur, Как утверждается Шрилой Бхактивинода Тхакуром. Krishna Bada Dayamoy Karibadi Jiva Joy Swaprasad Anadi Lobai. Krishna is very, very kind. Кришна, он очень-очень добрый. In this material world, we are all very much attached to tasting various types of food. В этом материальном мире мы очень сильно привязаны к тому, чтобы пробовать разнообразную пищу. Therefore, Krishna eats many nice varieties of food and offers the food back to his devotees. Поэтому Кришна, он принимает разнообразную пищу и предлагает ее обратно своим преданным. So that not only are one's demands for various tastes satisfied, but by eating prasadam one makes advancement in spiritual life. И не только желание человека кушать разнообразную пищу удовлетворяется, но также он прогрессирует в духовной Therefore, we жизни. should never consider ordinary food on an equal level with the Mahaprasada. Поэтому мы никогда не должны сравнивать обычную пищу на одинаковом уровне с So the Махапрасадом. next day, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he went to Haridas Thakur's place, И на следующий день Шри Чайтанья Махапрабху отправился к Харидасу Тхакуру. and he inquired from him, Haridas, are you well? И он спросил: Харидас, у тебя все хорошо? Are you well? У тебя все хорошо? Haridas offered his obeisances to the Lord and replied, Харидас предложил свои поклоны Господу и ответил: my body is all right, мое тело нормально, but my mind and intelligence are not well. но мой ум и разум с ними нехорошо. And Mahaprabhu further inquired from Haridas, can you ascertain what your disease is? И Махапрабху спросил: ты можешь, как сказать, объяснить, что у тебя за болезнь? And Haridas Thakur replied, my disease is that I cannot complete my rounds. И он сказал: моя болезнь заключается в том, что я не могу закончить свои круги. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. If one cannot complete the fixed number of rounds that he is assigned, he should be considered to be in a diseased condition of spiritual life. Если человек не может закончить предписанное ему количество кругов, он должен считаться в болезненном состоянии духовной жизни. Srila Haridas Thakur is called Namacharya. Шрила Харидас Тхакур называется Нама Ачарьей. Of course, we cannot imitate Haridas Thakur, Конечно, мы не можем имитировать Харидас Тхакур, but everyone must chant a prescribed number of rounds. но каждый должен воспевать предписанное количество In our кругов. Krishna consciousness movement, we have fixed 16 rounds as the minimum, В нашем движении сознания Кришны мы установили 16 кругов как минимум, so that the Westerners will not feel burdened. чтобы западные люди не чувствовали бремя. These 16 rounds must be chanted Эти 16 кругов должны and воспеваться. chanted loudly, И воспеваться громко, so that one can hear himself and others. чтобы человек мог слушать себя и других. So this is answer to your question, Om Namo. Это Ом-Намо, ответ на твой вопрос. Why don't you bring that chair and bring it over here? Well, I really feel uncomfortable to sit that high, you know. It's uncomfortable? You're on the floor, you know. Are you sure? Yeah, it's higher than you. Higher than the speaker. Come on. Yeah, I'll try. Yes. I can tolerate my knee. What to do? You know, this body is not. I know. We got to do something, you know. Hear the story. Нужно с этим что-то Hopefully we can transcend the body, you know. делать. Если он послушает историю, может быть, мы превзойдем тело. That's the whole idea, В right? этом же весь смысл. Prabhupada said, otherwise all we know is our body and our mind. А иначе Прабхупада говорит, все, что мы знаем, это наше тело и наш So at ум. least if we're associating with Vaishnavas and hearing, you know, Harikatha, krishna-katha, at least for those moments we can try to transcend this body and this mind. И если мы общаемся с вайшнавами и слушаем Харикатху, по крайней мере, на это время можем превзойти это тело и ум. Then Mahaprabhu said to Haridas Thakur, now that you have become old, И тогда Махапрабху сказал Харидас Тхакуру: теперь ты you may состарился. reduce the number of rounds that you chant daily. Ты можешь уменьшить количество кругов, которые ты воспеваешь каждый день. You are already liberated, Ты уже освобожден. and therefore you need not follow regulative principles very И strictly. поэтому тебе нет необходимости строго следовать регулирующим принципам. So Mahaprabhu was giving instruction to Haridas Thakur that you may reduce the rounds because you're, what is it? You've become old.
И он сказал Махапрабху Харидас Тхакуру, что ты можешь уменьшить количество кругов, потому что ты в What we say is, since I'm old, I'll reduce my rounds. А мы сами говорим, поскольку я уже пожилой, я уменьшу количество кругов. Therefore, he said, you need not follow these regulative principles very strictly. Поэтому тебе нет необходимости строго следовать регулирующим принципам. Srila Prabhupada says, unless one has come to the platform of spontaneous love of God, he must follow the regulative principles. Шрила Прабхупада говорит, до тех пор, пока человек не пришел на уровень спонтанной любви, он должен следовать регулирующим принципам. Srila Prabhupada said, if you follow the regular principles and you chant minimum 16 rounds a day, then you'll always be enthusiastic. Шрила Прабхупада объясняет, если ты следуешь регулирующим принципам, воспеваешь минимум 16 кругов в день, ты будешь энтузиастичен. Haridas Thakur was the living example of how to follow regulative principles. Харидас Тхакур был живым примером, как следовать регулирующим принципам. Similarly, Raghunath Goswami was also such a living example. Точно так же Рагунат Дас Госвами был таким живым примером. The Goswamis, especially Raghunath Das Goswami, he strictly followed all the regulative principles. Госвами, в особенности Рагунат Дас Госвами, он очень строго следовал регулирующим принципам. The first regulative principle is that one must chant the Hare Krishna Mahamantra loudly enough so that he can hear himself. И первый регулирующий принцип это то, что личность должна воспевать Хари Кришна Махамантру достаточно громко, чтобы слышать себя. And one must vow to chant a fixed number of rounds daily. И человек должен дать обет повторять ежедневно фиксированное количество кругов. Not only was Raghunath Das Goswami chanting a fixed number of rounds, И не только что Рагунат Дас Госвами воспевал фиксированное количество кругов, but he had also taken a vow to bow down many times and offer obeisances to the Lord. но также он принял обет склоняться и предлагать свои почтения Господу. Dandavat pranams. Дандават пранам. And also to the Vaishnavas. И также вайшнавам. Mahaprabhu continued, your role in this incarnation, as Namacharya, is to deliver the people in general. Махапрабху сказал, твоя роль как инкарнации Намачарьи это освобождать обычных You have людей. sufficiently preached the glories of the holy name in this world. Ты достаточно проповедовал славу святого имени в этом мире. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Haridas Thakur is known as Namacharya because it is he who preached the glories of chanting Harinam, the holy name of God. Харидас Тхакур считается Намачарьей, потому что это он воспевал славу Харинама святого имени Господа. By using the words Tumara Avatar, your incarnation, Sri Chaitanya Mahaprabhu confirms that Haridas Thakur is the incarnation of Lord Brahma. Используя вот это слово, которое Шри Чайтанья Махапрабху использовал, то это указывает на то, что он инкарнация Господа Брахмы. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that advanced devotees help the Supreme Personality of Godhead in his mission, Шрила Бхактисиданта Сарасвати говорит, что продвинутые преданные не помогают Господу в его миссии. and that such devotees or personal associates incarnate by the will of the Supreme Lord. И такие преданные спутники Господа, они инкарнируют по воле Господа. It's explained that sometimes Krishna, he instructs his devotees to go down into the material world, Говорится, что иногда Кришна, он наставляет своих преданных прийти сюда, вниз в этот материальный мир, to deliver the fallen souls. чтобы освобождать упадшие души. And sometimes the devotee goes to Krishna and asks Krishna, can I also go to help in that pastime? А иногда преданные приходят к Кришне и спрашивают его, могут ли они тоже помочь в этой So игре. Srila Prabhupada explains that Bhagavan, Bhakta and Bhakti, they're not of this material world. И Шрила Прабхупада объясняет, что Бхагаван, Бхакта и Бхакти, они не находятся в материальном мире. So this is a Maya Jagat. Everyone is just covered over by this Tamagun, Rajagun, И это Майя Джага, все здесь покрыты Тамагуна и Раджагуна. in complete forgetfulness of their own souls and Krishna, Sanatan Dharma. Полное забвение своей собственной души, Кришны и Санатана So Дхармы. unless Krishna comes and his devotees come and bring their bhakti, then how will the conditioned souls be infused or injected with that internal potency? И пока Кришна и его преданные не придут и не принесут Бхакти, тогда как обусловленная душа будет наделена этой внутренней энергией? So advanced devotees, they come and help the Supreme Lord in his mission. И возвышенные преданные, они приходят и помогают Господу в его So миссии. they incarnate by the will of the Supreme Lord. Они инкарнируют по воле Верховного The Господа. Supreme Lord incarnates by his own will. Господь инкарнирует по своей собственной воле. And by his will, competent devotees also incarnate to help him in his mission. И по его воле подходящие преданные также инкарнируют, чтобы помочь ему в его миссии. Haridas Thakur is thus the incarnation of Lord Brahma. И Харидас Тхакур является инкарнацией Господа Брахмы.
and other devotees of Mahaprabhu are likewise incarnations who help in the prosecution of the Lord's mission. И другие преданные Махапрабху, они инкарнируют, чтобы помочь ему в его миссии. The Lord concluded then, Господь тогда подвел now итог. therefore please reduce the fixed number of times that you chant the Hare Krishna Mahamantra. Поэтому сказал, сократи то количество кругов Хари Кришна Махамантры, которые ты Then воспеваешь. Haridas Thakur, he replied, kindly hear my real plea. И Харидас Тхакур сказал, пожалуйста, услышь мою. I was born in an inferior family, Я был рожден в низшей семье. and my body is most abominable. И мое тело наиболее I такое. always engage in low work. Я всегда вовлечен в низшую работу. Therefore, I am the lowest, Поэтому я низший. most condemned of men. Наиболее порицаемый из людей. I am unseeable and untouchable. Меня нельзя смотреть и ко мне нельзя прикасаться. But you have accepted me as your servant. Но ты принял меня своим слугой. This means that you have delivered me from the hellish condition and raised me to the Vaikuntha platform. Это означает, что ты спас меня из адского положения и возвысил меня до My положения Вайкунта. dear Lord, you are the fully independent personality of Godhead. Мой дорогой Господь, ты полностью независимая личность Бога. And you act by your own free will. И ты действуешь по своей свободной воле. You cause the whole world to dance and act as you like. Ты делаешь так, что весь мир танцует и действует так, как ты хочешь. My dear Lord, by your mercy you have made me dance in many ways. Мой дорогой Господь, по своей милости ты заставил меня танцевать разными For способами. example, I was offered the Shraddha Patra, which should have been offered to first-class brahmanas. То есть мне предлагали вот эту шрадападху, что нужно предлагать первоклассным браманам. I ate from it even though I was born in a family of meat-eaters. Я кушал это, несмотря на то, что я был рожден в семье мясоедов. Prabhupada says in the purport, although Haridas Thakur was born in the family of meat-eaters, because he was an advanced devotee, he was shown more respect than a first-class brahmana. И несмотря на то, что Харидас Тхакур был рожден в семье мясоедов, ему предлагали почтение больше, чем первоклассному браману, потому что он был возвышенным вайшнавом. So Haridas Thakur had one request for the Lord. У Харидас Тхакура была одна просьба Господу. And he says, I've had one desire for a very long time. Он сказал, у меня есть одно желание очень долгое I время. think that quite soon, my Lord, you will bring to close your pastimes here within this material world. Я думаю, очень скоро, мой Господь, ты завершишь свои игры в этом материальном мире. I wish that you not show me this closing chapter of your pastimes. Я хочу, чтобы ты не показывал мне эту завершительную главу своих игр. Before that time comes, kindly let my body fall down in your presence. До того, как это время не придет, позволь мне этому телу пасть в твоем присутствии. I wish to catch your lotus-like feet upon my heart and see your moon-like face. Я бы хотел поместить твои лотосные стопы себе в сердце и смотреть на твое луноподобное So лицо. this is not material desire. Поэтому это не материальное желание. Kindly let me fall down in your presence Пожалуйста, позволь мне оставить тело в твоем and присутствии. catch your lotus-like feet within my heart И ухватить твои лотосные стопы к себе к and сердцу. see your moon-like И face. смотреть на твое луноподобное лицо. With my tongue I shall chant your holy name, Shri Krishna Chaitanya. Своим языком я буду произносить твое святое имя Шри Кришна Чайтанья. That is my desire. Вот оно мое желание. Kindly let me give up my body in this way. Милостливо позволь мне оставить свое тело таким образом. O most merciful Lord, if by your mercy it is possible, then kindly grant my desire. Он наиболее милостливый Господь, если это возможно, пожалуйста, осуществи мое желание. Let this low-born body fall down before you. Пусть это низкорожденное тело пойдет перед тобой. You can make possible this perfection of all of my desires. Ты можешь сделать осуществимым все мои желания. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, my dear Haridas, Krishna is so merciful Шри Чайтанья Махапрабху сказал, мой дорогой Харидас, Кришна, он такой милостивый, that he must execute whatever you want. что он должен осуществить все, что ты хочешь. So it's explained that such premi bhaktas, pure devotees of the Lord, whenever they ask the Lord for anything, and it's never material, И в премии Бхакти объясняется, что бы они попросили Господа, это никогда не является материальным. then the Lord cannot say no. Тогда Господь, Он не может сказать «нет». So the idea is, how do we please such dear devotees of the Lord И идея, как мы сможем удовлетворить таких дорогих so слуг that Господа, they may pray to Krishna, to Mahaprabhu on our behalf. чтобы они могли помолиться Кришне Махапрабху от нашего I имени. remember
our spiritual master used to say that if you go to Krishna and you say, "Oh, Krishna, you're Kripa Sindhu, you're the ocean of mercy. Я помню, наш духовный учитель говорил, если ты пойдешь к Кришне и скажешь: Кришна, ты океан Please милости. shower your mercy on me." Пожалуйста, пролей свою милость на меня. Then Krishna, he won't even look at your face. То Кришна, он даже не посмотрит на твое лицо. And he'll say, "Why have you come to me? Он скажет: почему ты пришел ко мне? I don't have anything. У меня нет ничего. You go down there. Ты иди туда вниз. You associate with my dear devotee. Общайся с моим дорогим преданным. He's holding all of that mercy. Он держит всю эту милость. You go, you surrender there, you get mercy from him. Ты иди, предайся, там получишь милость от него. You see, and Krishna says, if you want to know me in truth, tadvidi pranitat, what is it? Tadvidi pranipatena pariprasnena sevaya. Upadekshanti te jnanam jnanana statvedashana. Krishna says, if you want to know me in truth, you go and you surrender to my dear devotee. Кришна сказал: если ты хочешь знать меня воистине, иди и предайся моему дорогому преданному. And you render menial service. И ты совершай смиренное служение. Right? Serve nicely and in a humble state of mind, then you can inquire how to nicely advance in your spiritual life. Служи хорошо, в смиренном состоянии ума, и тогда вопрошай, как прогрессировать. So here Mahaprabhu is saying to Haridas Thakur that Krishna is so merciful that he must execute whatever you want. И здесь Махапрабху говорит Харидас Такуру, что Кришна такой милостивый, что он должен осуществить все, что ты So хочешь. Krishna is supreme controller, Кришна верховный but контролирующий, he can be controlled но его можно by контролировать the love of his devotees. любовью его преданных. So therefore, Krishna cannot say no to his premi bhaktas. Поэтому Кришна не может сказать нет And своим whatever they преданным. want, whatever their desire is, it's always auspicious for everyone involved. Что они хотят, их желание, это всегда полностью благоприятно для всех, кто в это It's вовлечен. explained like the spiritual master is like a lawyer, he's like an advocate. Объясняется, что духовный учитель, он как адвокат. And he goes into the court of Krishna. И он идет в суд Кришны. And he petitions Krishna on our behalf. И он обращается к Кришне от нашего имени. Right? So if you ever went to court, if you show up by yourself, the judge won't even look at your face. Если ты придешь в суд сам, то тогда судья даже не посмотрит тебе в лицо. But that advocate who's always dealing with the judge, he can convince the judge, oh, he's a nice person now, he changed his way, he learned his lesson like this. Но адвокат, который всегда взаимодействует с судьей, он может сказать: он хорошая личность, он уже сейчас изменился. So if you have a really good advocate, a really good lawyer, then you have a good chance of getting out of trouble, right? Если у тебя есть хороший адвокат, хороший юрист, у тебя хороший шанс выбраться из проблем. So this analogy is also there. Эта аналогия также есть. So we want to get the Vaishnavas to be able, Premi Bhaktas, to think favorable towards us and then offer prayers to the Lord on our behalf. И мы хотим, чтобы вайшнавы, преми бхакты, они милостливо, благосклонно думали о нас и молились And Кришне. then Krishna cannot say no. И тогда Кришна не может сказать нет. This is secret. Это секрет. Then the impossible can become possible. Тогда невозможное может стать возможным. So this Mahaprabhu said to Haridas Thakur. И это Махапрабху сказал Харидас Тхакур. Then he continued. И тогда он продолжал. But whatever happiness is mine is all due to your association. Какое счастье я испытываю, это все в результате общения с тобой. It is not fitting for you to go away and leave me behind. Это не подходит так, чтобы ты ушел и оставил меня позади. Catching the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Haridas Thakur said, my dear Lord, do not create an illusion. Схватив лотосные стопы Махапрабху, он сказал: мой дорогой Господь, не создавай иллюзию. Although I am so fallen, you must certainly show me this mercy. Несмотря на то, что я такой падший, ты, вне сомнений, должен пролить на меня свою милость. My Lord, there are many respectable personalities, millions and millions of devotees, Мой дорогой Господь, есть много уважаемых личностей, миллионы и миллионы преданных, who are fit to sit on my head. которые достойны сидеть у меня на They голове. are all helpful in your wonderful pastimes. Они все помогают тебе в твоих удивительных играх. My Lord, if an insignificant insect like me dies, what is the loss? Мой дорогой Господь, если незначительное насекомое, как я, умрет, тогда какова потеря? If an ant dies, where is there a loss to the material world? Если муравей умрет, где потеря для материального мира? So real Vaishnava, they're thinking if you make a list of all the devotees, then they're the last person there. Настоящие вайшнавы, они считают, что если составить список из всех преданных, они будут в самом низу. When we make the list, we put ourselves first, А right? когда мы делаем список, мы ставим себя вверх. And then we put everyone else after us. И остальных уже после себя. I, me, and mine. Я, мне и мое.
So this is real Vaishnav feels that way. Вот настоящий вайшнав чувствует вот так. My Lord, you are always affectionate to your devotees. Мой дорогой Господь, ты всегда испытываешь теплоту к своим I преданным. am just an imitation devotee. Я просто имитирую I'm преданных. not real devotee. Я не настоящий But преданный. nevertheless, I wish that you fulfill my desire. Но несмотря на это, я желаю, чтобы ты осуществил мое And that желание. is my expectation. И вот это мое ожидание. So he could not think to tolerate that if Mahaprabhu left the world before him. Он даже не мог подумать о том, чтобы терпеть, когда что Махапрабху идет раньше It's его. too painful for him to think of that. Там было слишком больно для него думать так. So because he had to perform his duties, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he got up to leave. И поскольку Махапрабху ему нужно было осуществлять свои обязанности, он встал, чтобы уйти. But it was settled that the following day, after he saw Lord Jagannath, he would return to visit Haridas Thakur. Но было организовано на следующий день, после того, как он увидит Господа Джаганатху, он придет увидеться с Харидас Then Thакуром. after embracing him, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he left to perform his noon duties. И обняв его, он ушел осуществлять свои дневные And обязанности. he went to the sea to take his bath. И он отправился принять омовение. So the next morning after visiting the Jagannath temple, Sri Chaitanya Mahaprabhu, accompanied by his devotees, very quickly went to see Haridas Thakur. И на следующий день с утра после посещения Джаганатха храма он со своими преданными отправился видеть Харидас Тхакура. Sri Chaitanya Mahaprabhu and the devotees, they came before Haridas Thakur, who offered his respects to the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu and all the Vaishnavas. Шри Чайтанья Махапрабху, его преданные пришли и увидеться с Харидас Тхакуром, который предложил им свои поклоны. Then Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu inquired, "My dear Haridas, what is the news?" И тогда Господь Шри Чайтанья Махапрабху спросил: мой дорогой Харидас, какие новости? And Haridas Thakur replied, "My Lord, whatever mercy you can bestow upon me." И Харидас Тхакур сказал: любую милость, какую ты можешь пролить на меня. And then upon hearing this, Sri Chaitanya Mahaprabhu immediately he began great congregational chanting in that courtyard. И услышав это, Шри Чайтанья Махапрабху начал большое совместное воспевание. And во дворе. Vikesh Pandit, he was the chief dancer. И Вакеш Пандит, он был главным танцором. And headed by Swarup Damodar Swami, all the devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu, they surrounded Haridas Thakur and they began congregational chanting. И возглавляемые Сварупой Дамодарой все преданные окружили Харидас Тхакура и начали совместное воспевание. And in front of all the great devotees like Ramananda Roy and Sarvabhauma Bhattacharya, Sri Chaitanya Mahaprabhu began to describe the holy attributes of Haridas Thakur. И перед всеми преданными, такими как Рамананда Раем и Сарабхаум Бхаттачарьей, Шри Чайтанья Махапрабху начал рассказывать о возвышенных качествах And Харидас as he Тхакура. described the transcendental attributes and qualities of Haridas Thakur, Sri Chaitanya Mahaprabhu seemed to possess 5 mouths. И когда он описывал эти возвышенные атрибуты Харидас Тхакура, Шри Чайтанья Махапрабху выглядел, как будто бы у него The 5 more he уст. described, the more his great happiness increased. И чем больше он описывал, тем больше его великое счастье увеличивалось. And after hearing of the transcendental qualities of Haridas Thakur, all the devotees present were struck with wonder, И слушая трансцендентные качества Харидас Тхакура, все преданные застыли в изумлении. because their Lord and Master Mahaprabhu was glorifying and explaining who is Srila Haridas Thakur. Потому что и господин, и хозяин Махапрабху, он описывал, кто такой Шрила Харидас And Тхакур. therefore they all offered their respectful obeisances to the lotus feet of Haridas Thakur. И поэтому они все предложили свои почтительные поклоны лотосных стоп Харидас Then Тхакура. Haridas Thakur made Sri Chaitanya Mahaprabhu sit down in front of him, and then he fixed his eyes like 2 bumblebees on the lotus face of the Lord. И тогда Харидас Тхакур усадил Господа Чайтанью, сосредоточил свои глаза, которые были подобны шмелям на лотосном лице And he Господа. held the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu on his heart, and then he took the dust of the feet of all of the devotees present and he put it on his head. И он поместил стопы Махапрабху себе на сердце и взял пыль со стоп всех преданных и поместил себе на And he голову. began to chant the holy name of Sri Krishna Chaitanya again and again. И он начал воспевать святое имя Шри Кришна Чайтаньи вновь и вновь. And as he drank the sweetness of the face of the Lord, tears constantly glided down from his eyes. И когда он пил сладость лотосного лица Господа, постоянно слезы текли из его And while глаз. chanting the holy name of Sri Krishna Chaitanya, he gave up his air of life and he left his body. И воспевая святые имена Шри Кришна Чайтаньи, он оставил свой жизненный воздух и оставил свое So тело. seeing the wonderful death of Haridas Thakur by his own will, which was just like a great mystic yogi's, everyone remembered the passing away of Bhishma.
Видя удивительный уход Харидас Тхакура, который был осуществлен по его собственному желанию, как великий йог-мистик, все вспомнили Вишну. And there was a tumultuous noise as they all chanted the holy names, Hari, Hari, and Krishna, Krishna. И очень громким образом они воспевали святое имя Хари, Хари. Then и Sri Кришна. Chaitanya Mahaprabhu, he became overwhelmed with ecstatic love. И Шри Чайтанья Махапрабху переполнился экстатической The любовью. Lord raised the body of Haridas Thakur and placed it on his lap. Господь поднял тело Харидас Тхакура и поместил себе на Then колени. he began to dance in the courtyard in great ecstatic love with Haridas Thakur. И тогда он начал воспевать в этом дворе с экстатической любовью. And because of Sri Chaitanya Mahaprabhu's ecstatic love, all the devotees were helpless. И из-за экстатической любви Шри Чайтаньи Махапрабху все преданные были And беспомощны. ecstatic love, they also began to dance and chant together. И в этой экстатической любви они тоже начали воспевать и танцевать Sri вместе. Chaitanya Mahaprabhu danced for some time, and then Srila Damodar Goswami informed him of other rituals for the body that he would have to do for Thakur Haridas. Шри Чайтанья Махапрабху, кстати, танцевал с телом Харидас Тхакура, и тогда ему напомнили о том, что он должен сделать другие ритуалы. And the body of Haridas Thakur was then raised onto a carrier that resembled an airship and taken to the sea, accompanied by congregational chanting of the Lord and the Lord's devotees. Его тело поместили на специальное такое приспособление и понесли к морю вместе со Sri спутником. Chaitanya Mahaprabhu, he danced in front of the procession, И Шри Чайтанья Махапрабху, он танцевал впереди этой and процессии. Vakeshwara Pandit, along with the other devotees, they chanted and danced behind him. И Вакешвара Пандит и другие преданные пели, танцевали Sri позади Chaitanya него. Mahaprabhu, he bathed the body of Haridas Thakur in the sea, И Шри Чайтанья Махапрабху омыл в море это тело Харидас Тхакура. and then he declared, from this day on, this sea has become a great pilgrimage site. И он сказал, с этого момента это море считается великим местом паломничества. Srila Haridas Thakur ki! And everyone drank the water that had touched the lotus feet of Haridas Thakur. И все пили воду, которая прикоснулась к лотосным стопам Шрилы Харидас And then they Тхакура. smeared remnants of Lord Jagannath's sandalwood pulp all over Haridas Thakur's body. И они, в общем, сандаловое какое-то это обмазали тело. And after a hole was dug in the sand, the body of Haridas Thakur was placed into it. И после того, как они вырыли нору в песке, они поместили туда тело And Харидас remnants Тхакура. from Lord Jagannath, such as his silken ropes and sandalwood pulp, food, cloth, they were all placed on his body. И также они поместили Махапрасад от Господа Джаганатхи, это сандаловую пасту, остатки пищи. Then all around the body, the devotees performed congregational chanting. И потом все вместе они преданные осуществляли совместное And воспевание. Vakeshwara Pandit, he danced in jubilation. И Вакешвара Пандит, он танцевал с великой радостью. And with his transcendental hand, Sri Chaitanya Mahaprabhu personally covered the body of Haridas Thakur with sand, chanting Hari Bol, Hari Bol. И своими собственными трансцендентными руками Шри Чайтанья Махапрабху покрыл тело Харидас Тхакура песком, воспевая Хари Бол, Хари And the Бол. devotees covered the body of Haridas Thakur with the sand and then constructed a platform upon that site. И преданные они покрыли тело Харидас Тхакура песком и построили там такую And that platform was protected all around by the fencing. вот эту как бы платформу и защитили ее забором. Sri Chaitanya Mahaprabhu, he danced and chanted all around that platform. Шри Чайтанья Махапрабху, он пел и танцевал вокруг этой конструкции. And as the holy name of Hari roared tumultuously, the whole universe became filled with his vibration. И очень громко воспевали имя Господа Хари, и вся вселенная наполнилась Then этой after that вибрацией. Sankirtan, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he bathed in the sea with his devotees, И после этой Санкиртаны Шри Чайтанья Махапрабху со своими преданными приняли Мамедия море. swimming and playing in the water in great jubilation. Они купались и играли в море с великой радостью. And after circumambulating the tomb of Haridas Thakur, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he went to the Simadwara gate of the Jagannath temple. И обойдя вокруг места похоронения Харидас Тхакура, Шри Чайтанья Махапрабху пошел в храм The Джаганнатха. whole city chanted in congregation, И весь город воспевал and the совместно. tumultuous sound vibrated all over the city. И этот громкий звук по всему городу звучал. So you see, Mahaprabhu himself was personally glorifying Srila Haridas Thakur. Видите, Махапрабху сам лично прославлял Шрилу Харидас And he Тхакура. was explaining to everyone the glories of Srila Haridas Thakur. И он объяснял всем славу Шрилы Харидас And he Тхакура. orchestrated
everyone in all of Jagannath Puri to honor and to participate in the passing of Srila Haridas Thakur. И он организовал всех в Джаганнатхапуре, чтобы они прославляли Шрилу Харидас Because Тхакура. it gives the Lord more pleasure to glorify His devotee. Потому что Господу доставляет больше удовольствия, когда прославляют Его So преданного. this is what Mahaprabhu's desire was. Это таково желание Махапрабху было. And Haridas Thakur, he understood the desire of the Lord. И Харидас Тхакур, он понял желание Господа. And this is a transcendental emotion. Это трансцендентные эмоции. So approaching that Simadhura gate, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he spread his cloth and he began to beg prasadam from all the shopkeepers there. И тогда Махапрабху, когда он пришел в эти ворота храма Джаганатхи, он начал собирать пищу от всех там магазинов. Then he personally engaged everyone in that devotional service. И он лично вовлек всех в это преданное служение. Mahaprabhu said, I'm begging prasadam for a festival honoring the passing away of Haridas Thakur. Махапрабху сказал, я собираю просад для того, чтобы организовать фестиваль в честь ухода Шрилы Харидас Тхакура. Please give me alms. Пожалуйста, дайте мне вот эту пищу. And then hearing this, all the shopkeepers, immediately they came forward with big baskets of prasadam, И слыша это, все владельцы магазинов вышли с большими which корзинами they просада, jubilantly delivered to Lord Chaitanya. которые они с радостью отдали Господу Чайтанье. However, Srila Damodar, he stopped them, and the shopkeepers returned to their shops and they sat down with their baskets. И Сварупа Дамодар их остановила, и они вернулись обратно в магазины со своими корзинами. Srila Damodar sent Sri Chaitanya Mahaprabhu back to his residence and kept with him 4 Vaishnavas and 4 servant carriers. И Сварупа Дамодара отправил Шри Чайтанья Махапрабху в его место, и как бы с ним было 4 вайшнава и 4 тех, кто And then помогали Srila вместе. Damodar said to all the shopkeepers, deliver to me 4 palmfuls of prasadam from each and every item. И тогда он сказал Сварупа Дамодара этим владельцам магазинов, что дайте мне, как сказать, 4 емкости с этими с разными In this видами way, просада. varieties of Mahaprabhu saying, give some alms, then what do you do with all those alms? Everyone will give everything, right? Если Махапрабху сказал, отдавайте, что есть, и тогда все отдали бы все, что у них So I есть. said, okay, just give 4, everyone gives 4 palmfuls, Памфулсы. like a handful. Это как 4 горсти, тогда каждый дайте 4 горсти разного вида просада. And in this way, varieties of prasadam were collected, then packed up in different loads and carried on the heads of the 4 servants. И тогда разный вид просада собрали, поместили и отдали личностям, 4 личностям, которые это несли. So they all sent a large quantities of prasad. То есть они все послали большое количество And then Sri просада. Chaitanya Mahaprabhu, he made all the devotees sit in the rows, and he began to distribute that prasadam, assisted by 4 other men. И Шри Чайтанья Махапрабху садил всех преданных и лично начал раздавать просад, ассистируемый 4 другими. Sri Chaitanya Mahaprabhu was not accustomed to taking prasadam in small quantities. Шри Чайтанья Махапрабху не привык кушать про просад маленькими количествами. He therefore put on each plate what at least 5 men could eat. Поэтому он в каждую тарелку накладывал, по крайней мере, столько, сколько 5 человек могло съесть. This sounds pretty good, right? Звучит классно. Just follow Mahaprabhu's instructions, you Просто know? следуем наставлениям Махапрабху. So Srila Damodar Goswami requested Mahaprabhu, please sit down and watch. With these men to help me, I shall distribute that prasadam. И Сварупа Дамодар сказал Махапрабху, пожалуйста, садись и смотри, с этими людьми я буду раздавать. And then they distributed the prasadam continuously. И тогда они постоянно начали просад All the распространять. devotees who sat down would not eat the prasadam as long as the Lord had not eaten. И все преданные не начинали кушать просад, пока Господь не покушал. And on that particular day, Kashi Mishra extended an invitation to the Lord. И в этот день Каши Миша, он сделал приглашение Господу. So Kashi Mishra, he personally went there and delivered prasadam to Sri Chaitanya Mahaprabhu with great attention, and then he made him eat. И Каши Миша отправился к Господу Чайтанье и с великим вниманием предложил ему просад и сделал так, чтобы он And when покушал. he began to eat, then so did all the other Vaishnavas. И когда он начал кушать, тогда начали кушать все другие вайшнавы. Everyone was filled up to the neck Каждый был на как сказать, на because Sri шее. Chaitanya Mahaprabhu kept telling the distributor, give them more, give them more, give Потому them что more. Шри Чайтанья Махапрабху распространителям говорил, дайте им больше, дайте им больше, дайте им больше. After all the devotees finished accepting that prasadam and had washed their hands and their mouths, Sri Chaitanya Mahaprabhu decorated personally each of them with a flower garland and sandalwood bulb.
И после того, как преданные они все покушали прасад, уже Чайтанья Махапрабху лично каждого нарядил гирляндой и сандалов. It's such a sweet pastime. Такая сладкая игра. How Mahaprabhu is dealing with his devotees. Как Махапрабху взаимодействует со своими преданными. Everybody wants a love and affection. Каждому хочется любви и теплоты. So if the Lord doesn't come with his devotees and exhibit these pastimes, then how will we be attracted? Если Господь не придет со своими преданными и не проявит эти игры, как мы будем привлечены? So he's trying to attract us. Поэтому он старается привлечь нас. But Gurudev said we're running from the embrace of Mahaprabhu. Но Гурудев говорит, мы убегаем от объятий He's Махапрабху. trying to embrace you, Он старается обнять тебя, but you're running from that embrace. но ты убегаешь от этих объятий. That is our misfortune. That is our foolishness. Это наша глупость и наша неудачливость. So overwhelmed with ecstatic love, Sri Chaitanya Mahaprabhu offered a benediction to all of his devotees. И переполненный экстатической любви, Шри Чайтанья Махапрабху предложил благословение своим преданным. And all those devotees, they heard that benediction with great satisfaction. И все преданные, они слышали это благословение с большим удовлетворением. Sri Chaitanya Mahaprabhu, he gave them this benediction. Шри Чайтанья Махапрабху дал им это благословение. Anyone who has seen the festival of Sri Haridas Thakur's passing away, Любой, кто видел этот фестиваль ухода Шрилы Харидас Тхакура, anyone who has chanted and danced here, любой, кто пел и танцевал здесь, anyone who has offered sand on the body of Haridas Thakur, любой, кто предложил вот этот песок на тело Харидас Тхакура, anyone who has joined this festival to partake of that prasadam, любой, кто присоединился к этому фестивалю принять просадом, will achieve the favor of Krishna very, very soon. достигнет благословения Кришны очень-очень скоро. There is such wonderful power in seeing Haridas Thakur. Есть такая возвышенная сила в видении Харидас Тхакура. So that desire, everyone is benefited. Этим желанием все получили благо. So if everyone is transcendentally benefited, then there's not one tinge of anything material there. И если все получили трансцендентное благо, значит там даже нет ничего материального. When we have material desire, it's a selfish. Когда у нас есть материальное желание, это эгоистично. But his desire was selfless. Но его желание, оно было Because бескорыстно. in the end, everyone is benefited. Потому что в конце все получили благо. That's the difference. Вот она в чем разница. Prabhupada said, in the material world, we're selfish. Прабхупада говорит, в материальном мире мы эгоистичны. Selfishness means for ourselves. Эгоистичность означает And для себя. extended selfishness means for our family, our friends, our colleagues, like that. А расширенный эгоизм значит для наших друзей, семьи, But коллег. Mahaprabhu's devotees are selfless. Но Махапрабху и преданные Махапрабху, они They're thinking бескорыстны. how to give pleasure to the Lord and the Lord's devotees and all the living entities. Они думают, как доставить удовольствие Господу, преданным Господу и всем живым существам. We cannot imitate it, we must come to the platform. И мы не можем имитировать это, мы должны прийти на We этот must уровень. realize that just being selfish is so miserly. Мы должны понять, что быть эгоистичным это так скупо. We're supposed to become Mahatma, means, broad-minded. Мы должны стать махатмами, что означает How to широкомыслящие. extend mercy to everyone, Как пролить эту милость на всех, not just worrying about ourselves, а не просто за себя переживать. what will make us happy. Что сделает нас счастливыми. I, me, and mine. Я, мне и That is the мое. selfishness of material consciousness. Это эгоизм материального сознания. So this is not pleasing to Mahaprabhu's devotees. Это не доставляет удовольствия Махапрабху и преданным Махапрабху. Instead of Mahatma, we become Duratma. И вместо того, чтобы быть Махатмой, мы становимся Duratma means Дуратмой. very narrow-minded, very self-centered. Дуратма означает очень узкомыслящий и Just worrying about yourself. сам в центре, думаешь только о себе. You see, so that means we're not getting mercy of Mahaprabhu's devotees. Это означает, мы не получаем милость Махапрабху и преданных Махапрабху. So you see the benediction that everyone got. Поэтому видите, какое благословение все получили. Then Mahaprabhu continued. И тогда Махапрабху продолжал. Being merciful upon me, Krishna gave me the association of Haridas Thakur. Будучи милостлив ко мне, Кришна, он дал мне общение с Шрилой Харидас Тхакуром. That was Krishna's mercy. Это была милость Кришны. Being independent in his desires, he has now broken that association. И будучи независимым в своих желаниях, он сейчас разрушил это So общение. Krishna is completely independent. Поэтому Кришна, он полностью независимый. He can send and he can take. Он может послать и он может забрать. Now he has broken that association. Сейчас он сломал эти So that отношения. was Krishna's desire. Но это было желание Кришны. He sent and then he took his devotee. Он послал, и потом он забрал своего преданного.
Devotee is completely under the control of the Supreme Lord. Преданные они находятся полностью под контролем Верховного Господа. But they understand the mood and the desire of the Lord. Но они понимают умонастроение и желание So Господа. Mahaprabhu in his own voice is saying this is Krishna's desire. That first he sent him and now he wants him back there. И Махапрабху своими собственными словами сказал, что вначале Кришна послал его и потом Now забрал he его. has broken that association Сейчас он сломал вот это общение. because he is independent in his desires. Потому что он независим в своих желаниях. When Haridas Thakur wanted to leave this material world, it was not within my power to detain him or to force him to stay here. Когда Харидас Такур захотел уйти из этого материального мира, это было не в моих силах заставить его остаться. Simply by his will, Krishna's will. Просто по его воле, воле Кришны. Haridas Thakur could give up his life and go away. Харидас Такур оставил свою жизнь и ушел. Exactly like Bhishma, Точно так who же, previously died simply by his own desire, как Бишма, который в прошлом умер благодаря as своим we собственным have желаниям. heard from the Shastra. Как мы слушали из Шастр. Haridas Thakur was the crown jewel on the head of this world. Харидас Такур был украшением на голове этого мира. And without him, this world is now bereft of its most valuable gem, jewel. И без него этот мир лишен своего самого драгоценного украшения. Sri Chaitanya Mahaprabhu then told everyone, И тогда Шри Чайтанья Махапрабху сказал всем: say, all glories to Haridas Thakur, скажите вся слава Харидас Тхакуру and chant the holy name of Hari. и воспевайте святое имя Хари. And then saying this, he personally began to dance in ecstasy. И сказав это, он лично начал танцевать в Then экстазе. everyone started to chant, all glories to Haridas Thakur. И все начали воспевать: вся слава Харидас Тхакуру. Namacharya Haridas Thakur ki, Джай! who revealed the importance of chanting the holy name of the Lord. Кто явил важность воспевания So святого this is имени so Господа. sweet. Mahaprabhu himself is leading and glorifying his dear devotee, Это так сладко Махапрабху, он сам ведет и прославляет своего преданного. because this gives more pleasure to him, Потому что это ему доставляет больше удовольствия. and he wants to glorify his devotee. И он хочет прославлять своего преданного. Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he bade farewell to all of the devotees. Шри Чайтанья. He just said, I'm leaving now. И тогда Шри Чайтанья Махапрабху, он сказал: я сейчас ухожу. And he himself, with the mixed feelings of happiness and distress, И он ушел с таким смешанным чувством then счастья he went to take rest. и беспокойства, и пошел принять отдых. Thus, Krishnadas Kaviraj Goswami says, I have spoken about the victorious passing away of Haridas Thakur. Так Кришнадас Кавираж Госвами сказал: я описал славный уход Шрилы Харидас Тхакура. And anyone who hears this narration will certainly fix his mind firmly in devotional service to Krishna. И каждый, кто слушает это повествование, вне сомнений, крепко закрепит свой ум на преданном служении Кришне. From this incident of Haridas Thakur's passing away, and the great care Sri Chaitanya Mahaprabhu took in commemorating it or celebrating it, И вот этот случай ухода Харидас Тхакура Шри Чайтанья Махапрабху очень, как сказать, очень внимательно и осторожно осуществил и отпраздновал это. one can understand just how affectionate Mahaprabhu is toward his dear devotees. И вот из этого случая можно понять, насколько Махапрабху он привязан, испытывает теплоту. And although he is the topmost of all sannyasis, И несмотря на то, что он высочайший из всех саньяси, he fully satisfied the desire of Haridas Thakur. он полностью удовлетворил желание Харидас Тхакура. And when Haridas Thakur was at the last stage of his life, Sri Chaitanya Mahaprabhu gave him his company and allowed him to touch him. И когда Харидас Тхакур был на последней стадии своей жизни, Махапрабху позволил ему быть в его обществе и прикоснуться He к нему. wanted to shower that mercy on Srila Haridas Thakur. Он хотел пролить эту милость на Шрилу Харидас Тхакура. And thereafter he took the body of Thakur Haridas on his lap and he personally danced with it. И после этого он взял тело Тхакура Харидаса на свои руки и лично танцевал с ним. Out of his causeless mercy, the Lord personally covered the body of Haridas Thakur with sand and personally begged alms from the shopkeepers.
Из своей личной милости, беспричинной милости он покрыл тело Харидас Такура этим песком и просил это подношение у этих. And then he conducted a great festival to celebrate the passing away of Haridas Thakur. И затем он организовал великий фестиваль, чтобы отпраздновать уход Харидас Такура. Haridas Thakur was not only the topmost devotee of the Lord, but also a very great and learned scholar. Харидас Такур был не только великим преданным Господа, но также и возвышенным ученым. It was his great fortune that he passed away before Sri Chaitanya Mahaprabhu. Это была его великая удача, что он ушел до ухода Шри Чайтаньи Махапрабху. The life and the characteristics of Sri Chaitanya Mahaprabhu are exactly like an ocean of nectar, Жизнь и качество Шри Чайтаньи Махапрабху подобны океану нектара. one drop of which can please the mind and please your ear. Одна капелька, которая может удовлетворить твой ум и удовлетворить твою уши. Anyone who desires to cross over the ocean of nescience, please hear with great faith. Любой, кто хочет пересечь океан материального невежества, пожалуйста, слушайте с великой верой. The life and pastimes, characteristics of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Жизнь, игры и качество Шри Чайтаньи Махапрабху. Praying at the lotus feet of Sri Rupa and Sri Raghunath, always desiring their mercy. Молясь по лотосных стопы Шри Рупы и Рагунатхи, всегда желающих их I, милости. Krishnadas, narrate Sri Chaitanya Charitamrita, following in their footsteps. Я, Кришнадас Кавирадж Госвами, пишу это читание Чаритамриту, следуя по их лотосным Thus стопам. ends Bhaktivedanta purports to Sri Chaitanya Charitamrita, Antya Lila, 11th chapter, Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к Антия-лилы 11 главы, describing the passing of Haridas Thakur. описывающий уход Шрилы Харидас Тхакура. So Mahaprabhu's dealing is so sweet. И вот эти взаимоотношения Махапрабху, они такие And you сладкие. can get a sense with their mercy of the love and affection that Mahaprabhu had with his И devotees. ты можешь получить вот этот опыт, почувствовать, что Махапрабху, как он And how зависит, sweet and how humble Mahaprabhu is acting also in that way. как сладко и как смиренно Махапрабху также действует. And this is very attractive. Это очень привлекательно. If we cannot be attracted to Mahaprabhu and Mahaprabhu's devotees to participate in their lila, then how will we get out of the material world? Если мы не сможем привлечься Махапрабху, преданными Махапрабху, их лилой, то тогда мы выберемся из материального What will мира. attract us? Что привлечет нас? Therefore, we have to hear this again and again. Поэтому мы должны слушать это вновь и вновь. When we don't hear it enough, then we're not getting enough attraction to Krishna and to Mahaprabhu. Когда мы не слушаем этого достаточно, мы получаем достаточно привлечения Кришны к And then Махапрабху. Maya just seems to be very, very attractive. И тогда Майя, она выглядит очень-очень привлекательной. So we have a hearing problem, Поэтому у нас проблема со and слушанием. therefore Maya seems to be so important and so strong. Поэтому Майя выглядит как будто бы очень сильная. So this root of that problem is this asatsanga. И коренная причина этой проблемы это асатсанга. If we're doing asatsanga, then we're hearing everything else but Mahaprabhu's leelas. Если мы делаем асатсангу, мы слушаем все другое, кроме Махапрабху и его So игр. therefore we're forgetting. Поэтому мы забываем. We're forgetting about Mahaprabhu and Mahaprabhu's devotees. Мы забываем о Махапрабху и преданных And we're Махапрабху. forgetting to hear the sweetness of those dealings. И мы забываем слушать сладость этих When we hear взаимоотношений. that, then we should think, then we should desire spiritually, please let me become really devotee of Mahaprabhu's devotee. Когда мы слушаем это, мы должны духовно желать, что позвольте мне стать таким же Let преданным me Махапрабху. sincerely participate in their pastimes, in their leelas, in their mission. Позвольте мне искренне принимать участие в их играх, в их миссии. So when we hear these pastimes, we should increase our spiritual desire, Поэтому, когда мы слушаем эти игры, мы должны увеличить свое духовное желание. how to really surrender and participate in that mission. Как по-настоящему предаться и принимать участие в этой And only миссии. because of our satsanga are we not hearing enough of these И pastimes. только из-за асатсанги мы не слушаем достаточно вот этих игр. Therefore, we're not being attracted. Поэтому мы не привлечены. This is the only problem. Это вот единственная проблема. So we have to associate, find those devotees that we can hear again and again these wonderful pastimes, Поэтому мы должны найти общение с такими преданными, где мы сможем вновь и вновь слушать эти and удивительные purify our игры. consciousness in that association, hearing these pastimes, И очистить свое сознание в этом общении, слушая and эти игры. cultivate our spiritual desire, Культивировать наши духовные желания. and rededicate ourselves to want to participate in
serve in the mission of Mahaprabhu, Mahaprabhu's devotees. И перепосвятить себя желанию служить в миссии Махапрабху и преданных In Махапрабху. this way, we'll get their mercy, Таким образом мы получим их and we'll милость. get their merciful strength, И мы получим их and their милостливую силу merciful intelligence, и милостливый разум, by which we can give up our selfishness где мы сможем оставить свой and give эгоизм, up our material consciousness оставить свое материальное сознание and enter into those pastimes. и войти внутрь этих игр. Our Gurudev, many times he said that Mahaprabhu's Leela is always going on. Наш Гурудев много раз говорил, Лила Махапрабху происходит и But сейчас. can we see it? Can we perceive it? Но можем ли мы видеть это и воспринять Are we это? participating in it? Принимаем ли мы в ней Then участие? that's another question. Это другой вопрос. So we should desire to be able to recognize it and to want to participate in it. Поэтому мы должны желать узнать ее и принять в ней участие. Why? Because that's where our Gurudev is. Почему? Потому что это то, где наш His Гурудев. Gora Priyajana, dear devotee of Mahaprabhu. Он Гаура Прияджана, дорогой преданный So Махапрабху. we want to be with him, И мы хотим быть с ним. and we want to be in Mahaprabhu's mission. И мы хотим быть в миссии Махапрабху. So Gurudev has given us instructions which are directly connecting us to Mahaprabhu's Leela, Mahaprabhu's mission. И Гурудев дает нам наставления, которые прямо связывают нас с Лилой Махапрабху, с его And миссией. if we take it up, we take it serious, then we can associate with our spiritual master, who's Gora Priyajana. И если мы принимаем это серьезно, тогда мы можем общаться с нашим духовным учителем, который And Гаура we can be Прияджана. part of Mahaprabhu's Leela. И тогда мы можем быть частью Лилы Махапрабху. Srila Prabhupada says that the instructions of the spiritual master are non-different from the spiritual master. Шрила Прабхупада объясняет, что наставление духовного учителя не отлично от духовного So if we учителя. want to associate with our spiritual master, we must associate with his instructions. Поэтому, если мы хотим общаться с духовным учителем, мы должны общаться с его We must наставлениями. take them very, very seriously. Мы должны принять их And очень-очень anyway, серьезно. just think somehow how to execute those И instructions. так или иначе просто думать, как осуществить эти наставления. So this is the, Prabhupada says this is the secret of success in spiritual life, Прабхупада объясняет, это секрет успеха в духовной жизни. how to make the instructions of your spiritual master your life and your soul. Чтобы сделать наставление своего духовного учителя жизнью душой. That way you get the Mahaprabhu's mercy, Krishna's mercy, as well as spiritual master's mercy. Так ты получишь милость Кришны, милость Махапрабху и милость духовного Then our учителя. spiritual life can go very quickly. Тогда наша духовная жизнь может пойти очень быстро. Without that mercy, it will take a long, 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 long time. Без этой милости это займет много-много времени. So we should hear this regularly Поэтому должны регулярно это and get слушать strength и получить and силу determination. и решительность. How to dedicate and rededicate ourselves to those instructions. Как посвятить себя и перепосвятить себя вот этим наставлениям. Our Guru said, anyway, somehow you try to please your spiritual master. Наш Гурудев говорил, так или иначе старайся удовлетворить Try своего to get духовного his учителя. mercy. Старайся He's получить его carrying all милость. of the mercy from Krishna. Он несет всю милость от We Кришны. need mercy. А нам нужна милость. That is the petrol. Это топливо. So I'll stop my talk there. Я сейчас здесь остановлюсь. If anyone would like to say something, please feel free. Если кто-то что-то хочет сказать, пожалуйста, чувствуйте себя Some nice свободно. realization would be appropriate. Какая-нибудь хорошая реализация, которая будет подходить. What will you say? You always have something nice to say. У вас всегда есть что-то хорошее сказать. The topic itself is sweet. The topic itself is sweet. Nothing to add on. It's sweet. Yeah. Эта тема такая сладкая, что тут еще добавить. When we see Mahaprabhu's devotees and we see these dealings, it's so attractive. Когда мы видим Махапрабху, его взаимоотношения с его преданными, это так привлекательно. Because yesterday we were talking about how in the material world it's the prison house. Вчера мы говорили о том, как тюрьма, и материальный мир And это тюрьма. everybody's selfish, Все and эгоистичны, everybody's envious, все завидуют, and no one knows how to behave properly. никто не знает, как вести себя So правильно. we have that experience in the material world. У нас есть этот опыт в материальном мире. And then we hear about what is the spiritual world and what are the spiritual dealings. И тогда мы видим, что такое духовный мир и духовные отношения. And we associate with such devotees and we see their qualities and their behavior. It's so attractive. И мы общаемся с такими преданными, видим их поведение, это так привлекательно. These are like gems. Они как украшения. Vaishnav qualities are like gems, real gems. Вайшнавские качества, они как настоящие драгоценности. Then the conditioned soul will see that Vaishnav and say, oh, I wish I could become like him. Тогда обусловленная душа, она видит этого Вайшнава и говорит, я тоже хочу быть вот таким, как он. So now we're seeing him and we're developing our spiritual desire, how we can also become nice Vaishnava. И сейчас мы видим его и развиваем эти хорошие духовные желания, как стать хорошим If we Вайшнавом. just associate with materialistic people, we'll say, well, I wish I could get what that person has. Если мы общаемся с материальной личностью, мы будем думать, я бы хотел иметь то, что у этой You know, a личности есть. car or a house or, you know, a pool or some material thing, right? Машину, дом, этот бассейн или что-нибудь. Some такое. money. Деньги.
some gold, yellow stool. какое-нибудь желтое испражнение. So association will attract you either way. Поэтому общение, оно привлечет тебя либо так, либо So if we по-другому. keep doing our satsanga, we'll just increase our materialistic desire. Поэтому если мы вовлечены в сатсангу, мы только увеличим свои And if материальные we желания. associate and hear about Mahaprabhu and his dear devotees, and we get the fortune of their association, then we can say, I want to become like them. А если мы общаемся с Махапрабху, с его преданными, получаем удачу общения с ними, мы захотим стать такими. Many как times они. you see Srila Prabhupada, or we see our spiritual master exhibit such amazing consciousness that you just think, even if I had a drop of that. И много раз мы видели Шрила Прабхупада, и наш духовный учитель проявляет такое восхитительное сознание, что мы думали хотя бы капельку. Now you're такого. hankering spiritually how to become like them. Of course, we cannot imitate them. Теперь мы стремимся, как получить такое. Конечно, мы не можем их имитировать. But it's explained that that's how Krishna attracts us towards him. Но это объясняется, это то, как Кришна привлекает нас к себе. Because his devotee is also all attractive. Потому что его преданные, они также все Not привлекающие. materially, but Не spiritually. материально, а духовно. Because manifesting all jewel-like Vaishnava qualities. Потому что они проявляют все эти подобные драгоценностям качества. And we should think, if we're fortunate, we should think, oh, that's such a nice qualities this person has. И мы должны думать, если мы удачливы, в этой личности такие хорошие качества. I'd like to also become like that. Я тоже хочу стать вот таким. Now our spiritual desire is intensified. И теперь наше духовное желание And the увеличивается. more we associate with such devotees and the more that we hear these wonderful pastimes, then the more we'll continue to think, yes, I want to become like that. И чем больше мы общаемся с такими преданными, слушаем эти игры, тем больше мы будем думать, я хочу I стать also want to таким. become nice devotee, pure devotee. Я тоже хочу стать хорошим преданным, чистым преданным. So this more we hear, associate and hear with Vaishnavas, then the more our spiritual desire will be intensified. И чем больше мы общаемся и слушаем с такими преданными, тем больше наше духовное желание будет And if we увеличиваться. neglect that association and that hearing process, then we are just subjugated to material association and the krishna-katha. Если мы пренебрежим этим общением, мы слушаем, то тогда мы будем подвержены вот этой грамме And that association will contaminate our consciousness, bring us to hell. И такое общение, оно осквернит наше сознание и приведет нас в ад. So we must always desire to have nice association of pure Vaishnavas Поэтому мы всегда должны хотеть вот это желание с чистыми who are вайшнавами. engaged in Mahaprabhu's lila, И вовлекаться в Махапрабху лилу. especially this Premanam Sankirtan lila. В особенности в эту лилу Преманама And you see in the beginning of these prayers, Krishnadas Kaviraj Goswami, he's just praying to all Mahaprabhu and Mahaprabhu's devotees, please engage me in devotional И service. вы видите в начале Кришнадас Кавирадж Госвами, он молится Махапрабху и всем его преданным, пожалуйста, вовлеките меня в Please let me преданное служение. participate in your lila. Пожалуйста, позвольте мне In your принять участие mission. в вашей лиле, в вашей миссии. And he's asking all of the И он Vaishnavas, просит всех вайшнавов, please engage me. пожалуйста, вовлеките меня. He's not saying only Gurudev can engage me. Он не говорит, только Гурудев меня может вовлечь. I only listen to one person. Я только слушаю одну личность. He's begging all the Он Vaishnavas. молит всех вайшнавов. It's a nice example. Это очень хороший пример. We should try to please the Vaishnavas. Мы должны стараться вайшнавов удовлетворить. That's how to please the Lord. Это то, как удовлетворить And Господа. that's ultimately how we're going to be И happy. это в конечном итоге, как мы сами будем If we счастливы. think we can be happy without surrender and without service to Vaishnavas, it's impossible. Если мы думаем, что мы можем стать счастливыми без предания и служения вайшнавам, это невозможно.